السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. محاضرتنا اليوم راح تكون عن Respiratory Diseases in Pregnancy. In this lecture we will learn how to deal with the most common respiratory problems that can face a pregnant woman. Most important of them is the pneumonia, asthma, and the new worldwide infection with coronavirus, which is COVID-19 disease. Starting with, we have to know some points about the physiological changes that occur in pregnancy. Usually, pregnant women experience approximately half of them dyspnea after 20 weeks of gestation, and this is because the high progesterone level, which acts via the hypothalamus to increase the respiratory drive. Those women يعني أغلب الحوامل تقريبا مثل ما ذكرنا هسه إنه هي 50% من عندهم يجون تحس إنه air hunger، تقولك دكتور أحس روحي يعني أحتاج هواء. فهذه سببها شنو؟ إنه the rise in the progesterone level which will affect the respiratory drive. بالتالي المريضة تحس نفسها إنه she feel a shortness of breath or as we say air hunger. From the anatomical point of view, there will be also changes. Lower chest wall circumference will increase by about 5 to 7 cm. The diaphragm will be elevated by 4 to 5 cm by term, and the costal angle will widen. طبعا هذا سبب شنو؟ إنه the pressure of the expanding uterus and the relaxation of the thoracic ligaments. والrelaxation هاي أيضا سببها the increase in starting with the diseases, the respiratory infection, the pregnant woman has a significant risk factor for the development of severe respiratory disease attributable to viral infection because of her modulated immunity. So she is recommended to take the seasonal flu vaccine. هذا الفاكسين عادة ينطوه مثلا اللي هم عندهم low immunity, elderly people، ومن ضمن المجاميع اللي ينصح أنه تأخذ seasonal flu vaccine هم ال pregnant women. فالviral pneumonia follow a more complicated course in pregnancy. the pregnant woman أيضا ممكن إنه هي she decompensate, she goes into حتى respiratory failure. فيفضل إنه أنت من نشوف المريضة إحنا مرات تجينا المريضة عندها respiratory infection بس فد شي بسيط ممكن على supportive treatment وتمشي الأمور، لكن أنا إذا شفتها deteriorated صار عندها severe shortness of breath, severe cough and might affect her pregnancy, then I should involve respiratory and disease specialist. وحتى احتمال توصل بينا الحالة إنه نحتاج intensive care unit. هاي بالنسبة للفيرال pneumonia. bacterial pneumonia should be treated with penicillin or cephalosporin باعتبار إنهم هم the most safe in pregnancy وهم first choice أصلا. And erythromycin is used for atypical organisms إذا كانوا suspected. طبعا الورنينج ساينز اللي تخليني انه احتاج رأي السبيشالست الريسبيراتوري سبيشالست واحتاج احتمال انتنسيف كير يونت، انه عندي warning signs. شنو هي؟ اول شي اذا كانت الريسبيراتوري ريت اكثر من 30 per minute المريضة دا اشوفها تكبنيك، بدا يصير عندها هايبوكسيا، ال SpO2 مالتها اقل من 7.9 كيلو باسكال بالوقت اللي هو النورمال اكثر من 10.5. acidosis إنه ال pH less than 7.3 the normal is 7.35 to 7.45. طبعا يعني هاي أحتاج blood gas analysis حتى أعرف هذه الفيجرز. إذا بدت المريضة يعني hypotension، صار عندها disseminated intravascular coagulation, elevated blood urea or evidence of multiple organ failure. فإذا these signs indicate that this woman needs intensive care unit. Regarding the COVID-19 disease which is caused by coronavirus، طبعا يعني حقيقة يعني أنا هسه خليتها هاي السنة بالمحاضرة ال respiratory disease باعتبار إنه إحنا we have to know some points about this pandemic which affect worldwide.
population. The novel coronavirus SARS-CoV-2 is a new strain of coronavirus causing COVID-19 disease. Pregnant women do not appear to be more likely to contract the infection rather than the general population. إذن هي مو لأنه هي pregnant فهي معرضة أكثر. إحنا صح مثلا ننصح المريضات الحوامل إنه لا تجون إلا بالحالات الاضطرارية للمستشفى، لكن هذا مو لأنه هي معرضة أكثر. هي the same susceptibility than the other population. لكن اللي يخلينا إنه نخاف على المريضة اللي هي pregnant إنه ممكن مثل ما قلنا إنه severity of the disease ممكن تكون أكثر عندها because of the immune modulation that occurred during pregnancy. Regarding the vertical transmission الحقيقة لحد الآن يعني ال studies are controversial. تعرفون ال disease هو new ولحد الآن تصير عليه studies. كل ما تصير في مجموعة من المرضى مرات case report مرات فد cohort من المرضى مجموعة قليلة يعني يسوون عليها study. فبالبداية قالوا أنه ماكو vertical transmission، بعدين قالوا لا there is a possibility of يعني vertical transmission، والدليل أنه لقوا ال IgM for COVID-19 disease for the coronavirus in the blood of a newly born baby. بما أنه إحنا ال IgM هو ما يعبر البلاسنتا، ووجوده بالنيونيت معناها أنه ال disease B، بحيث أنه هو سوى هذه ال IgM antibody. فإذا بالتالي قالوا إذا يابا ال disease ممكن أنه ينتقل by vertical transmission. بينما Chinese يعني studies done قالوا لا ما ينتقل، ولحد الآن الأمور قلنا أنه ما بين ينتقل أو ما ينتقل لحد الآن it is not يعني that settled، بس الاحتمالية واردة. طبعا البوست الانترا بارتم شلون ممكن يصير باعتبار أنه هي راح تجيب وراح رأسا يخلون يمها البيبي، فممكن باي ايرزولز والتاتشنج اللي راح يصير بينها وبين البيبي فممكن أنه يعبر الفيروس. أما بوست بارتم فأكيد إذا خليناها ويا ابنها أو الطفل مالتها وبدأت ترضع فممكن أنه تنقل بسهولة the disease. Effect on the mother, the majority have mild to moderate cold flu-like illness. Changes in immune system can be associated with more severe symptoms. قلنا ولذلك هي معرضة أنه تكون أكثر عرضة لل complications. The effect on the fetus, there is no increase in the complications. أيضا أهم ناس قالوا احتمال أنه تزيد المسكرج، لكن لحد الآن هذا ما موثق. فإذا احنا نقول there is no increased risk of miscarriage باعتبار أنه هي مثل cold flu، هاي في حال أنه هي عبرت يعني وmild disease صار عندها. And no increase in the early pregnancy loss. طبعا التيراتوجينيسيتي أيضا ما لقينا إفكت لحد الآن، ماكو فد شي يقول أنه احتمال أكو تيراتوجينيك إفكت. يبقى إنه اللي ممكن إنه يصير بعد شنو بالبريجنسي أو الإفكت مالت الكوفيد 19 on the pregnancy. ممكن يصير عندك preterm labor due to the severe condition. إذا البيشنت باتت into severe respiratory distress ممكن إحنا نسوي لها iatrogenic we deliver her in order to improve her symptoms and improve her condition. For most of the preterm labors that occurred in pregnant women with COVID-19 بالحقيقة هي iatrogenic. The attendance for routine antenatal care in women with suspected or confirmed COVID-19 should be delayed until after the recommended period of isolation. يعني إذا هي صارت فعلا proved أو suspected أنه هي COVID-19 فالأفضل أنه إذا كان عندها routine antenatal care وما عندها complications الأفضل أن نفهمها إنه تبقى بالبيت ما تطلع، واللي هو الأفضل بما إنه تطلع أو تختلط. أهم شي تعرفون إنه الحجر ومنع التلامس اللي هو هذا السوشيال ديستانسينج. فكل ما إنه إحنا بقيناها هي بالبيت إلا إذا إنه هم بدت مرحلة إنه تحس إنه بدت عندها أعراض قوية يلا نفسها تراجع. وطبعا يفضل إنه يصير أكو فد أرقام معينة لذول البيشنت إنه يتصلون عليها. يعني المفروض المؤسسة الصحية تجهز المرضى الحوامل بأرقام
إذا احتاجت الحامل وهي تدري بروحها إنه هي صار عندها الديزيز تخابر تقول يابا ترى أني أردجي، فباعتبار إنه هذه حتى لا تروح تلامس باقي المرضى ولا تلامس الستاف وبعدين إحنا نخسر هذولا كلهم لازم ينحجرون، يستقبلوها بمكان خاص ويخلوها بمكان خاص وتنعزل تماما عن الباقين، واللي يعني يسوي الكير مالتها راح يكون fully protected with the personal equipment. women attending for intrapartum care إذا في حال إنه هي بدت عندها labor و she is suspected or confirmed that she has COVID-19 فهذولا encouraged to remain at home يعني اللي هي قلنا self isolating in early or latent phase of labor. يعني نقول لها إنه أنتي ما طول بعدك بالبداية مالت الولادة انتظري بالبيت إلى أن تبدأ تزيد عندك الأوجاع وتحسين إنه بدأ عندك الآلام قامت تصير متواصلة وقريبات وحدة على الأخرى يلا تجين للمستشفى حتى to avoid the mixing and the possibility of contracting the disease by the healthcare workers and by the other pregnant women. When attended the maternity unit settled in an isolation room, a full maternal and fetal assessment should be conducted to include assessment of the severity of COVID-19 symptom. يعني هسه هي المريضة قلنا she is in labor، وين راح نخليها هاي المريضة؟ لازم تدخل في مكان معزول عن باقي الصالة. الشغلات اللي نسوي لها إنه إحنا assess the severity of the COVID-19 اللي عندها السيمتومز اللي عندها by multidisciplinary team، لازم يكون أكو respiratory physician موجود حتى يشوف الوضعية مالتها. it is mild symptoms okay راح تكمل ويانا الدليفري مالتها وتطلع للبيت، لكن إذا كان عندها مشاكل وبدت deterioration و respiratory failure فأكيد راح نحتاج احتمال نرتب لها بيد بالRCU أو يعني نشوف لها ventilator قريب علينا وهكذا. Maternal observation include temperature, respiratory rate and oxygen saturation high during her stay in the hospital, confirmation of the onset of labor إذا فعلا بدت labor فأنا بقيتها يمي، وإذا بعدها قلنا إحنا نقولها ارجع للبيت إلى أن تبدأ عندك فعلا أوجاع، والإلكترونيك fetal monitoring using cardiotocograph. فهذول المرضى because of their problem their respiratory problem they might get fetal distress in labor، فنحتاج إنه نسوي لهم CTG during her يعني labor journey. If the woman has signs of sepsis investigate and treat but also consider active COVID-19 as a cause of sepsis. The mode of birth should not be influenced by the presence of COVID-19 unless the woman's respiratory condition demand urgent delivery. يعني إحنا إذا هي كانت she is in labor and she has the symptoms okay she can go further to complete her vaginal delivery، لكن إذا شفناها بدأ عندها respiratory failure المريضة بعدها بداية الليبر مالتها أو بعدها still she is not in labor فهنا احتمال راح نحتاج نتداخل ونجيبها بسرعة باي سيزاريان حتى نخلص من البردن مال pregnancy ونقدر نتعامل وياها حالها حال a non-pregnant person. Epidural or spinal analgesia or anesthesia are not contraindicated in the presence of coronavirus. بالحقيقة هو يمكن الأفضل بهواي مما أنه إحنا نستعمل الجنرال anesthesia. هم احنا السباينال او الابيدورال راح يفيدنا كبينلس ليبر، وايضا اذا احتاجت urgent delivery by cesarean section فالسباينال او الابيدورال راح يشتغل وما راح نحتاج انه نعطيها جي اي. الجي اي هنا ايضا بالاضافه الى انه ممكن يتاثر على الريسبيراتوري سيستم مالتها وهي اساسا من هناك يعني decompensated ممكن تكون ايضا ممكن انه بفعل الايروزولز اللي ممكن راح تنتقل من البيشنت للفنتليتر فتسبب لنا مشاكل. وأيضا يقول لك أنت إذا احتاجت واستعملت هيجي فنتليترز هذول المرضى الأفضل أنه يكون مزود بفلتر خاص. The better than Antonox which may increase the realization and spread of the virus. هاي إذا يحكي على الأبيدورال والسباينال أنه أنا إذا أريد يعني يعني أعطي المريضة painless labor أسوي لها painless labor فشنو الأفضل الانتونوكس لو الابيدورال والسباينال؟ فالابيدورال والسباينال هو أحسن من الانتونوكس حتى to avoid increased realization and spread of the virus. If Antonox is used, then breathing system must contain a filter to prevent contamination with the virus.
In case of deterioration of the woman's symptom, a decision of proceeding to emergency cesarean birth if this is likely to assist efforts to resuscitate the mother. A steroid for fetal lung maturation cause no harm in the context of COVID-19. يعني احنا قلنا في حال انه المريضة صار deterioration بعدها بالثامن احتمال راح نحتاج نسوي لها iatrogenic preterm labor in order to يعني get rid of the effect of pregnancy on her respiratory system. هذا البردن مال البريجنسي راح نتخلص من عنده انه احنا we deliver her by cesarean. نقدر انه خلال يوم يومين نعطيها الستيرويد وننتظر اليومين لما تشتغل الستيرويد على مدة الفيتال lung maturation وبعدين نسوي لها preterm delivery. The other common problem which face a lot of pregnant women هي asthma. Asthma in pregnancy have a prevalence of about 3 to 12%. Regarding the effect of pregnancy on asthma severity, about a third of them they remain stable in one third of women, whereas it worsen in another third, and while it improve in the remaining third. فإذا تقريبا هي يعني متساوية النسب ما بين اللي هم يكون the same يعني ك severity of asthma during their pregnancy وما بين اللي هم they get worsening of their disease وما بين اللي هم بالعكس improved. Most episodes occur between 24 and 36 weeks of gestation. هاي باعتبار انه قلنا انه ال expansion of the uterus and the elevation of the chest wall كلها هذه ممكن انه تزيد البردن على ال respiratory system. The potential benefit of pregnancy-induced immune system modulation and progesterone-mediated bronchodilation may be opposed by the reluctance of the patient and physician to treat asthma for the fear of harming the fetus through drug exposure. يعني احنا ممكن انه البيشنت تستفاد من البرونكودايليشن اللي يسويها الاليفيشن and serum progesterone، وممكن ايضا تستفاد من الاميون موديوليشن اللي يصير due to pregnancy بحيث انه الازمه مالتها تحس انه تتحسن during pregnancy. في مقابلها اكو فد شي انه ممكن البيشنت تترك العلاج مالتها during pregnancy خوفا على البيبي، انه خاف انه هذا العلاج راح يعبر راح يأذيه. هنا راح يصير احتمال عندها exacerbation because she stopped her treatment. Now, regarding the effect of asthma on pregnancy, severe and poorly controlled asthma have a detrimental effect on pregnancy. فهنا المفروض أنت نسوي counseling for a woman with asthma تحكي لها أنه she have to control her disease with her by continuing her drugs. If she has exacerbation of asthma and she has attacks of يعني of shortness, severe shortness of breath, then she might got complications including intrauterine growth restriction, hypertensive disorders, preterm labor, and intrauterine fetal death because of the hypoxia that affect the mother will also affect the baby. Regarding labor and delivery are not usually affected by asthma, and attacks are uncommon during labor. Postpartum there is no increase in risk of exacerbation. وبالحقيقة those who deteriorate during pregnancy they usually return to pre-pregnancy levels by 3 months after birth. يعني إذا هي صار عندها exacerbation during pregnancy بعد ما تجيب راح ترجع لل pre-pregnancy level مالتها هي شلون كانت severe asthma كانت mild moderate راح ترجع إلى الوضع مالتها within 3 months after. Management of asthma in pregnancy, what should we give the patient? The same as in non-pregnant state. Prevention طبعا هي the key. إنه she avoid any exacerbations, any triggers. Regarding treatment, we can give her the short-acting and long-acting beta-2 agonists. They are safe. Inhaled steroids also can be given, and there is no problem because you know that inhalers will act just on the lung. We have to tell the patient, and don't worry, they will not pass to the baby, and everything will be within their action will be within the lung of the woman, and only a trivial amount will pass to the circulation and then delivered to the placental circulation.
Regarding theophylline also can be used during pregnancy, which is also used for treatment of asthma. These drugs will suffice for mild to moderate asthmatics. ابنفرين اللي هو ممكن إنه used in severe cases of asthma. This should be avoided in a pregnant woman. Why? Because of the possible congenital malformation, fetal tachycardia, and vasoconstriction of uteroplacental circulation. And then we should avoid it, and it is contraindicated in a pregnant women. Women with more severe asthma who have stabilized on leukotriene receptor antagonist اللي هي المونتيلوكاست may continue them throughout pregnancy. عادة يعني إحنا المريضة إذا جت هي يعني بعدها بداية الحمل وجابت أدوية وقالت أنا دا أستخدم هذول الأدوية وأني already I'm stabilized on them. Okay, we are not obliged to stop them. We can continue on these drugs اللي هي اللوكوتراين receptor antagonist throughout pregnancy in order to يعني remain under control. prednisolone is the oral steroid of choice. ليش؟ لأنه 88% of it will be metabolized by the placenta. فإذا this will limit the fetal exposure. كلش قليل اللي راح يعبر للبيبي. وطبعا قبل كانوا يقولون أنه بيرتيراتوجينيك effect إنه هو associated with the cleft lip and plate. بس the new studies بقت إنه يعني ما شافت إنه هذه فد strong evidence on this teratogenic risk. وبقى الموضوع هو controversial. Now, how to manage the pregnancy itself during asthma أو in asthmatic patients. For those with poorly controlled or severe asthma, we need a multidisciplinary team. We need respiratory specialists with us. البيزلاين investigation طبعا peak flow measurement should be obtained at booking حتى نعرف عن المريضة هل هي يعني severe, mild, moderate asthma and what she needed during her pregnancy. Medical treatment مثل ما قلنا should be optimized with repeated reassurance about the use of necessary drugs in pregnancy. قلنا يعني هذا موضوع أنه هي تترك العلاج خوفا على البيبي وبالتالي تجينا بالتاكس مع severe asthma. هاي إحنا دائما لازم نسوي لها reassurance أنه to continue on her drugs and they are safe and will not affect her pregnancy. Women taking prednisolone should be screened for glucose intolerance. مثل ما تعرفون prednisolone can cause glucose intolerance. pregnancy itself also can cause glucose intolerance لدرجة هم معرضين أكثر لهذا الموضوع gestational diabetes وبالتالي نحتاج نسوي لهم glucose tolerance test. For labor and delivery, the parenteral steroid cover may be needed for those who are on regular steroids. يعني المريضة already هي تاخذ prednisolone daily من بداية الليبر. أنا ما راح أقدر أعطيها الأورال وأساسا هي stressful condition. فالأفضل أنه أحولها على injectable مثلا هيدروكورتيزون فيال أظل أنطيها يعني in a regular manner إلى أن تخلص الليبر مالتها وترجع للبيزلاين دراج اللي كانت تستخدمها. Regular medication should be continued throughout labor. دائما نأكد عليهم المرضى أنه يأخذون وياهم بخاخاتهم شنو الأدوية اللي يستعملوها حب تبلعه فكلها تاخذه وياها وتستمر عليه throughout her labor to avoid the exacerbations. Bronchoconstrictors drugs such as ergometrine or prostaglandin F2 alpha should be avoided. احنا عادة بالليبر بنريد نسوي مانجمنت للثيرد ستيج نستعمل الأوكسيتوسين وفي حالات معينة نحتاج أنه نعطي إرجومترين. فإذا صارت المريضة عندها PPH يجوز نحتاج نعطيها إرجومترين فلازم ننتبه أو بروستاغلاندين F2 ألفا فلازم ننتبه أنه هاي المريضة she is asthmatic and we should avoid these drugs because it will exacerbate her asthma. Adequate hydration is important during the labor and the regional anesthesia is favored over general to decrease the risk of bronchospasm, provide adequate pain relief and to reduce oxygen consumption and minute ventilation. Regarding breastfeeding, it is not contraindicated with any of the medications used. Although a high-dose oral steroid, 40 mg per day or more, carries a risk of neonatal adrenal suppression. طبعا قلما أنه المريضة تحتاج هيجي دوز عالية إلا اللهم تكون عندها severe asthma and she is steroid dependent وما تقدر تعيفها فتضطر أنه تبقى على هيجي هاي دوز. هذول بس دول اللي هم ممكن أنه يصير عندهم البيبي مالتهم because أنه it will pass into the breast milk will lead to neonatal adrenal suppression. Otherwise she can continue breastfeeding
breastfeeding and continue her drug. To this slide, we reach the end of the lecture. Thank you for listening, and if any questions, please put it in the comments. Thank you.